students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the last sessions, we were discussing about economy analysis. So now we are moving on to the next step or stage of fundamental analysis, that is industry analysis. So in this session, we will see what is an industry, what is industry analysis, and the different kinds of industries. So before moving to industry analysis, we need to know what is an industry. An industry is generally described as a homogeneous group of companies, and it can be defined as a group of firms producing similar products which serves the same needs of a common set of buyers. So similar products പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ ഒരു കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ബയേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫേംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി, textile industry, steel industry, pharmaceutical industry, telecom industry, and automobile industry. So all these industries vary in terms of the products they are dealing with or with the service they are providing. As all these industries differ in their activities, a detailed analysis regarding these industries is necessary before taking an investment decision. So a number of firms come under different types of industries. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് താഴെ കുറേ അധികം ഫേംസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി. ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഓർ കമ്പനീസ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മഹീന്ദ്ര, മാരുതി സുസുക്കി, ഫോർഡ്, ഫോക്സ് വാഗൻ എക്സെട്ര. സോ ഈ കമ്പനീസ് എല്ലാം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ താഴെ വരുന്നതാണ്. And we may be going to invest in a particular company. So after selecting the company, we need to analyze the particular industry to which it belongs to. As all these industries deal with different products and services, their activities too differ, or the changes occurring in these industries differ. So here come the needs of industry analysis. Each company can be characterized as belonging to an industry. The performance of the companies would therefore be influenced by the fortunes of the industry to which it belongs. The performance of the industry reflects the performance of the company it consists of. For this reason, an analyst has to undertake an industry analysis. So the analysis of the performance, prospects and problems of an industry is known as industry analysis. So ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പെർഫോമൻസും പ്രോസ്പെക്ട്സും പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബിക്കോസ് ദ റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിഫർ. For instance, the risk related to the automobile industry are different from those related to the IT ഇൻഡസ്ട്രി. IT ഇൻഡസ്ട്രിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. And the consumer spending also has a great impact on the automobile industry than on the IT industry. So because of all these variances, an industry analysis is considered to be an important criteria before investment decision making. Next we have the different kinds of industries. Industries can be classified on the basis of their reactions to the different phases of the business cycle. So they are classified as growth industry, cyclical industry, defensive industry, and cyclical growth industry. So the first one is growth industry. They have special features of high rate of earnings and growth in expansion independent of the business cycle. The expansion of the industry depends mainly on technological change. സോ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫേസസിനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And this growth in the industry is said to be independent of the phases of business cycle. It seems to have high rate of earnings and growth in expansion irrespective of the phases in the business cycle. So we have mainly 4 phases in the business cycle: introduction phase, growth phase, maturity phase, and the decline phase. So this growth industry is independent of these phases and they are mainly dependent on the technological change occurring.
So certain industries like television, pharmaceuticals and telecommunication industries have shown remarkable growth in the history. So technological changes mainly occur in these televisions, pharmaceuticals and telecommunication industries. So these industries are considered to be the growth industries. Next is cyclical industry. The growth of profitability of an industry move in tandem with the business cycle. During a boom, industries enjoy growth, and during a depression, they suffer a setback. So these are industries which are highly related to the business cycle or to the phases of business cycle. As changes occurs in these industries, as a change occur in the phases of the business cycle. So during boom, these industries enjoys growth, and during the depression time, they suffer a setback. White goods like fridge, washing machine and kitchen range products command a good market in a boom, while demand for them slackens during a recessions. So white good industries are the best example of cyclical industry, which includes fridge, washing machines and kitchen range products. Next we have defensive industry. A defensive industry defies the movement of the business cycle. For example, food and shelter satisfy basic human needs. The food industry withstands recessions and depressions. The stock of defensive industries can be held by the investors for income earning purpose. So defensive industries are also those industries which are independent of the business cycle, but unlike growth industries, they tend to grow all the time. These industries does not have any recessions or depressions at any time. The best example is food industry. Food is a basic human need and it is needed all the time. So investments can be done in these types of industries without a second thinking, because it gives a regular income to its investors. They expand and earn income in a depression too, under the government's umbrella of prediction, and are counter-cyclical in nature. And the last one is cyclical growth industry. This is a new type of industry that is cyclical and at the same time growing. So these industries are dependent on the business cycle to some extent, and at the same time they keep growing. For example, the automobile industry experiences period of stagnation and decline but also grows tremendously. Changes in technology and introduction of new models can help the automobile industry to resume its growth path. സോ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി സൈക്ലിക് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോയിങ്ങും ആണ്. സൈക്ലിക്കൽ ആവുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി ബേസിസ് ആണ്. അതായത് ബൂം, ഡിപ്രഷൻ ടൈമിലൊക്കെ കാശ് വരുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിപ്രഷൻ ടൈമിലൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി ഡിക്ലൈൻ ആയാലും ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ കീപ് ഗ്രോയിങ്, because with the change in technology and the introduction of new models, automobile industries tend to grow irrespective of the cyclical situation. So these are the 4 types of industries or 4 kinds of industries classified on the basis of their reactions to the different phases of the business cycle. So in this session we discussed about industry analysis, various kinds of industries. Hope all are clear with the topic. In the next session we will deal with the next part of industry analysis. Thank you.